Christmas series. Yeah, I don't remember who was saying this. Every day is Christmas. It was this German guy when I was living in Estranha. He was enjoying so much the food, he would say, "Oh, here the food is like Christmas every day. Every day is Christmas." So nice. Christmas food. Não queres mais? Oh. A Vida. Fadinha das fadinhas. Ai, ai, ai. Podes só baixar o computador e vir almoçar. Para quem tem uma dieta vegetariana, Sim, esta sim. cozinha é bastante fixe. É tudo, quase tudo biológico, quase tudo integral. Nota-se imensa diferença. Não tem nada a ver. Tá boa, mas sim, tá bom. Sim? Queres mais? Queres com um bocadinho de molho de tomate em cima? Ei, eu posso tudo. Uau, estás a papar muito? Para cresceres muito. Para ficares grande como o papi é. Hã? Obrigada. Now, when you do that, you have to remember you're pushing. You need to be pushing with what's your diaphragm, like your stomach. Okay. The bottom line is that you don't have to use all the wind in the world that's in your lungs and pushing it out. And you're breathing in the whole time. It's just not necessary. Think about it. That's it. Primeiro houve uma reportagem na televisão, o último habitante de Cabrum vai abandonar a aldeia, o Sr. Manuel. Era um senhor que estava aqui a viver com imensas cabras, estava a vir aqui há 5 anos sozinho, então passou essa notícia na televisão. E um amigo de um amigo viu essa reportagem, comentou com ele, porque já andavam há muito tempo à procura de aldeias abandonadas para criar este projeto. Então soou-lhes bem, não é? Mais uma aldeia que vai ficar abandonada, vieram cá visitar, apaixonaram-se pelo sítio. Então foi um processo de começar a contactar as pessoas, os donos da aldeia. Explicou-se o que gostavam de fazer aqui, soou-lhes super bem, porque a meu ver já tinha havido propostas para fazer turismo rural, mas acho que para eles era um pouco destruir as memórias que eles tiveram cá. Então, como a nossa ideia era levantar novamente a aldeia, não é? Assim como nós estamos a levantar, não é? Tratar da horta, reestruturar as casas e viver como eles viviam antigamente, não é? Então, soou-lhes bem, a meu ver, é como se nós estivéssemos a pôr visível novamente, a dar vida às memórias deles. E o feedback que nós temos tido deles é super bom. E aqui em Portugal, como somos todos ainda muito ligados à terra, a partir do momento que começas a fazer a horta e a limpar o mato, é o primeiro brilho dos olhos que podes fazer às pessoas que vivem do campo, não é? É ver os legumes a crescer na horta, ver o mato limpo. E agora estamos num processo de refazer novamente o contrato
porque, ok, nós explicamos que, ok, é-nos cedido, mas nós vamos pôr aqui parte das nossas economias, o pouco ou quase nada que temos, e gostamos de ter alguma segurança. Vivi muitos anos na cidade e foi uma experiência enriquecedora, obviamente, não me arrependo de nada, e penso que todas as pessoas aqui que passaram pela cidade pensam, de certa forma, da mesma maneira. Agora, se tomamos esta opção de vida, foi consciente, foi mesmo consciente. A maior parte das pessoas que estão aqui foi por opção, não foi por necessidade ou por falta ou por não ter alternativa, não. Foi mesmo a opção de vida, foi mudar porque optamos pela mudança e escolhemos este sítio para viver, e não sinto falta da cidade, nenhuma falta. Mas esta paz aqui na natureza, estar tão próximo, sabes, dela, a comunicação com o Panchamama, com toda esta natureza em volta, é muito diferente. Claro que a cidade também é natureza, porque foi o homem que a criou e o homem faz parte da natureza. Então não vou dizer não à cidade, sim ao campo. Não é nada disso, não estamos a falar de fundamentalismo. Estamos mesmo a falar de crenças, de querer uma vida diferente, em que o lado material eu penso que aqui não é tão valorizado. Posso dizer que desde que vim para cá há tantas coisas que eu deixei de comprar, por exemplo, e então esse lado material da vida, no fundo, eu acho que foi uma reorganização para todos nós, em termos internos do nosso ser, do lado material. E toda a gente é muito feliz aqui com isso, porque é nisso que acreditamos, nessa união entre as pessoas, de criar uma vida sustentável, tu poderes construir a tua casa, o teu ninho, o teu abrigo, poderes comer da horta, e ainda para mais uma horta comunitária em que põe a energia de tanta gente aqui, sabes? E é tudo feito com tanto amor e com tanto respeito à natureza, então é impossível ter saudades da cidade. E vivi numa grande cidade, uma cidade linda que eu amo de paixão, porque é o meu berço, onde eu nasci, mas que não voltava para viver, não voltava. Eu quando estava a fazer a transição para aqui para Montanhos, eu sou uma pessoa super espontânea, e no sítio onde vivia toda a gente, não é, do bairro me conhecia, falava com toda a gente, com os senhores dos cafés e das padarias, e contava todo o projeto que estava a criar aqui. E claro que eles manifestavam as questões deles e os medos deles. E a questão era, no ponto de vista deles, era a deixar de ter condições e conforto de vida. E a questão que eu lhes colocava era, eu vou para o monte, ter a minha liberdade, trabalhar para mim, dar saúde e liberdade aos meus filhos, ligar-me outra vez com a natureza. O que eu deixo aqui na cidade é o stress contínuo de rotina, de fazer dinheiro para as despesas, que ao final do mês não sobrava dinheiro para... Às vezes era uma semana sem dinheiro, não é? E o que eu vejo, eu colocava-lhe essa questão, vocês não acham que aqui na cidade, com o stress, com a rotina de fazer dinheiro para pagar a casa, para pagar o carro, o gasóleo, uma pessoa vive na cidade para fazer dinheiro para as despesas, porque na cidade tu estás numa roda viva de fazer dinheiro para te manteres lá. Passas um ano à espera dos 15 dias de férias, e esses 15 dias de férias nem são 15 dias de férias, porque tu já sabes que são só 15 dias, que mentalmente tu sabes que nem vais conseguir desfrutar de tudo isto em 15 dias. Então é um bocado morrer devagarinho. Trabalhar de manhã à noite, não ter tempo para a família, de uma certa forma todas as pessoas diziam, não temos tempo para os nossos filhos. É a primeira vez que eu estou a criar um filho, eu tenho 3 filhos, e os outros 2, eles viviam na minha casa, mas só estavam lá de manhã um pouquinho ao pequeno almoço com eles, levava-os ao colégio e depois à noite estava um pouco com eles, ao fim de semana também, mas ao fim de semana depois é para tu fazeres as tarefas de casa, organizares a casa, e estás tão cansado da semana, do looping da semana, que muitas vezes nem tens força, nem estímulo para brincar com os teus filhos. Então acontecia-me isso. Eu vi que
quem criou os meus filhos foi as instituições, o colégio e as outras pessoas. A minha mãe, que me ajudou muito, e a família, né? e a ama deles. Ou seja, neste momento tenho o privilégio, o incrível privilégio e uma grande gratidão por estar, e por isso também decidi ter outro filho, para criar um filho. Agora sei o que é ser mãe a tempo inteiro. E a poder amamentar, ele já tem 10 meses, e poder amamentar tanto tempo, e é muito bom, não há assim preço para isso, sabes? Então, isso é possível quando tu acreditas na vida, no universo, e dizes, não, eu quero viver assim, é assim que eu quero viver. Então, segue esse caminho, essa força, sabes? Então foi isso que nós fizemos, todos nós que estamos aqui acreditamos que é possível viver assim. Em geral somos todos espírito livre, não queremos regras, mas a meu ver é necessário regras para as coisas terem uma linha organizada. Então nós ainda estamos a aprender com os erros, e é algo que está-se a construir com a tentativa e erro. O grupo está-se a formar, já existe aqui pessoas residentes, cerca de 16 adultos e 9 crianças. 2 delas já nasceram aqui, há mais de 20 anos que não nascia crianças em Cabrum, então foi bastante interessante essa experiência. Já nasceram aqui 2, então nós queremos também provar a nós próprios e ao mundo que é possível fazer muita coisa e não ter sempre o Deus dinheiro por trás, e acreditamos nisso. E claro, mas nada se consegue sem trabalho, então nesta fase estamos há 2 anos, né? E nós vamos fazer 2 anos que estamos aqui, em setembro, 2 anos, e tem sido muito trabalho. Também um trabalho emocional muito forte, porque quando se vive em comunidade, vive-se com pessoas e com egos, e por isso há todo um trabalho emocional de evolução muito forte, que é uma experiência enriquecedora. Eu estou a fazer o meu processo de ser eu própria. Livre de preconceitos, livre de bloqueios, livre de medos, livre de inseguranças, livre de descrenças. Então estou a trabalhar a minha autossegurança, o meu amor próprio, a minha verdade. E isso é a questão de enraizar, não é? Ir fundo nas minhas raízes, e quanto mais fundo vais nas tuas raízes, mais alto vais na tua expansão. Então, isso é a mensagem do dia de hoje, é ama-te a ti próprio. Começa por dentro, não é? Por isso é que vem a questão da meditação. Vai dentro, vê a tua verdade, põe a tua sombra cá para fora, põe toda a tua sombra cá para fora, os teus medos, inseguranças, tudo, olha para eles, ama-os, trabalha-os e transforma-te num ser livre. Porque nós vivemos num mundo multidimensional, tudo é possível. És tu que crias a tua própria realidade. Então, se és tu que crias a tua própria realidade, o que é que toda a gente quer? Ser feliz. Então, à tua forma, com a tua verdade, ser feliz intensamente cada dia. E sei quem tu és, com consciência de não ferir o que está à tua volta. Pelo contrário, seres tu para poderes amplificar o melhor de cada um que te rodeiem. E isto é o meu desafio. There's not much space. Oh.
everything is clear, no? Now she's like following me every step. Now she should trot after me. She should do anything that I do. Why do I have horses here? Because I live with them 12 years. And I came here, so I rode here with them. And I always wanted to live with horses. And I do. And I always wanted to find a community and people who actually really also wanted to live with it. We are not totally there because there are a lot of people who like that there are horses but they don't take the responsibility on. But with time, I hope, to get to know the horses is also actually a process, you know. Because while you get to know a horse, you get to know yourself. You cannot just, you know, working with a horse is always working on yourself. And a lot of people maybe are not able to work on themselves. Not always, not with horses, you know, but in a horse you see immediately where you are in life, you know. And also it's not just leading. Maybe now I showed just a leading part, but it's also both, you know. You have to be able in life to see when you follow and when you lead. And with a horse, I mean, if you want to have a relationship with a horse, you have to be a leader, because otherwise the horse is not going to follow you. But a good leader always also knows when you have to follow, you know. So sometimes, a lot of times, since these 12 years now, I had to follow them. Sometimes, you know, I'm in the middle of the dark, I have no clue where's the way home. They know, you know, so I let go and they just go home. And there's a lot of other situations where I learned a lot from them, you know, and they know this. It's an interaction, you know. It's not just leading, it's not just... We know each other since a long time, so it's a relationship. And it's starting to understand their language, you know. For some people it might look like strange that I put her on her ass, because she's really dominant horse. There are different kinds of horses, no? She's a leader horse. So with a leader horse you just have to sometimes be really like strong, you know, because she tries you all the time. It's like somebody will tell you, no, actually, tell me. Look, Just 1 year. are you really leading? Are you able to lead? You know, this is what she asked me. Uvas. Hey. Yum, yum. Sind die schon gut? Ja. Ja, boa? Dame uma. Oh. Ui. Pumba. This for you. Eu? Ah. Obrigada. ¿Has comido gelado? Está súper cheio de chocolate. Say thank you. Look at them. Acreditamos tanto que o homem, quando vivia desta forma, era muito mais feliz, sabes? Era muito mais realizado, porque nós, no fundo, queremos amor, queremos amar, sabes? Amar é curar. Então, queremos amar e compreender o outro, porque nós somos o outro, nós somos o todo, nós somos ligados, somos um. Então, se percebermos isso, percebemos que não vale a pena competir, sabes? Não vale a pena comparar. E isso é uma grande lição que se aprende aqui também. No meu ponto de vista aqui é quando eu trabalho mais a compaixão. A compaixão para mim é o respeito pelo tempo e o propósito de cada um. É a aceitação, aceitar que a pessoa é como é, e se me afeta a mim, então vou eu fazer o meu processo dentro de mim. Porquê que me afeta? Porquê que eu me sinto irritada? Porquê que eu estou frustrada? Porquê que eu nem consigo olhá-lo hoje? Então isto é uma grande dádiva, porque tu entras... Isto é a minha experiência aqui. Durante um ano foi uma experiência muito forte, em termos emocionais foi... Já pensei muitas vezes, tipo, o que é que eu estou aqui a fazer? Mas também como sou uma pessoa que entra de cabeça para os desafios e não desiste, mesmo que esteja a sofrer, mesmo que esteja... seja lá o que for, que isto surja a nível emocional, continuo a dizer, é o maior presente. Entras num processo muito teu. Se queres realmente evoluir, sabes mesmo que o único caminho é o amor, fica cada vez mais nítido, e o único caminho é mesmo trabalho dentro de ti, porque tu não podes mudar ninguém, cada um tem o seu processo e tu não sabes o que propósito de cada pessoa está aqui.
só sabes que aquela pessoa está a espelhar o que tu tens de trabalhar para dentro. Então, para mim, viver em comunidade é conhecer-te mais a ti mesmo. É perceberes realmente tudo que tu tens dentro de ti para trabalhar, para te tornares em paz. No aspecto das escolhas dos meus filhos, eu gostaria de não entrar por choques de gerações, não é? Eu acredito que nós viemos aqui para experienciar, não é? Por exemplo, a minha filha este ano quer voltar para a cidade para viver com o pai. Entrei num processo de, agora que eu estou na montanha, quero-lhe compartilhar isto com ela, ela quer voltar para a cidade. Ok, mas também quero conseguir me separar do que eu quero, o que eu acho que é melhor para eles e observar realmente o que para eles vai ser útil essa experiência, não é? Então, não quero ser extremista, eu quero ser livre da mesma forma que eu também quero ser livre, quero dar essa liberdade aos meus filhos. E da mesma forma que eu também fiz escolhas na minha vida que foi um erro, mas o erro é uma forma de aprender, eu também quero dar essa liberdade. É a mesma coisa que é não projetar os meus medos nos meus filhos, para eles mais tarde não ter que estar a trabalhar esses medos que eu projetei neles. Olha, não subas essa árvore porque podes cair. Ok, se queres subir essa árvore, então eu vou-te dar alguns conselhos para como subir seguramente a árvore. Então é isso que eu queria fazer, tentar fazer isso com os meus filhos, sem projetar os meus medos. A minha filha mais nova, que tem 4 anos, já quer fazer uma homeschooling, escola em casa, porque creio que até à 4ª classe me sinto capaz de dar essa orientação. E com o pai dela também partilhamos a mesma perspectiva em relação à escola.
Precisávamos agora de saber se tal extraordinária forma de vida poderia apenas ser praticada na isolação do campo por um pequeno número de indivíduos estranhos entre si até aos seus vínculos, ou se, por outro lado, o método sustentável poderá ser sustentado num ambiente totalmente diverso mais típico do século XXI. E é precisamente por esta razão que estamos estranhamente em Barcelona, precisamente no centro de um grande centro urbano, onde todas as condições vos parecem agora, caros espectadores, totalmente adversas. La Cooperativa Integral Catalana es el resultado de varios años tratando de cambiar las normas, en las que la gente ve que no hay posibilidad de cambio, que a través de la lucha la gente se quema, que a través del enfrentamiento se llegan a episodios violentos. Entonces empezamos a pensar que quizá lo más inteligente es construir una alternativa que sea una alternativa segura frente al Estado, y lo que se hace es empezar a investigar qué figura jurídica nos pone, digamos, a un lado del sistema para empezar a trabajar. El objetivo de la cooperativa es crear un sistema público cooperativo, es decir, que la unión de las personas trabajando en las diferentes temáticas pueda hacer que las necesidades básicas de las personas, como pueden ser vivienda, alimentación, salud, educación, puedan ser cubiertas sin que se pongan trabas económicas. Es decir, que no por el hecho de pagar vas a poder tener esa serie de cosas, sino que de manera pública y cooperando entre todos, pues podamos construir un sistema en que nadie esté exento por el hecho de no tener dinero. Ahora es social, digamos que es como el centro neurálgico, donde hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de situar las distintas comisiones. La Comisión de Gestión Económica, que se encarga de la gestión de los socios autoocupados, que vuelve a ser una figura jurídica que defienda a los trabajadores y trabajadoras para que puedan colaborar entre ellos y ofrecerse servicios y productos sin tener que destinar el 20 o el 25% de sus ganancias a mantener un Estado que va a gastar ese dinero quizá en cuestiones militares o de religión con las que no están de acuerdo. Es otro lugar donde se pueden reunir personas interesadas en una salud integral, no una salud centrada en organismos o muy especializada, donde se pueden reunir personas interesadas en educación, pero una educación libre, una educación que no sea dogmática, una educación que trate de formar a ciudadanos y no formar a trabajadores. En la oficina de educación estamos haciendo varias tareas. Bueno, actualmente tenemos una gran sorpresa y gran reto, que se está generando un grupo de acompañamiento de adolescentes. Pues tiene como la semana bien ya definida, a partir de que él quiere, pues a la comisión de informática, pues hay gente que ahí lo va a ir acompañando con varios temas. Luego, pues que si quiere hacer cosas de permacultura, pues se va a ir a otro proyecto, que si quiere hacer cosas de arte, viene acá. Y eso es como un gran reto que llevamos haciendo 2 años y por fin ya lo empezamos, entonces es como unas gran flores para la oficina de educación. Bueno, pero ¿cuántos euros puedes cobrar en la cooperativa? ¿O tú con cuántos euros vives? Le diría, bueno, los euros en sí no me sirven de nada. Si esos 5 euros me sirven para cambiarlos por comida, tiene un valor, pero si no me sirven para nada. ¿Qué hemos pensado aquí? ¿Qué necesitamos? Comer, vivienda, estar a gusto unos con otros. ¿Necesitamos el euro? No. ¿Se puede hacer intercambios? Tampoco, porque quizá tú no tienes nada que yo ahora necesite, pero yo sí que necesito de tus servicios. Entonces, como demuestra la historia, la moneda es muy útil. No queremos una moneda que no sepamos de dónde viene, o sea, con euros se compran y se venden armas, o se llevan a cabo actividades que son igual abusivas o delictivas. ¿Qué hemos hecho? Crear nuestra propia moneda. El ECO es una moneda social, es la moneda social que utiliza la cooperativa, que funciona a través de una plataforma informática que se llama CES, Community Exchange System, que la cooperativa ha, digamos, mejorado, ha hecho su propia versión con software libre, y lo que hace la moneda social es poder vehicular intercambios entre personas sin que haya dinero de por medio. El CES es una página creada en Sudáfrica que lo que facilita es el intercambio de bienes y servicios a través de una cuenta corriente, como sería cuando accedemos a cualquier banco tradicional o banca comercial, en la que tú te das de alta, te dan tu número, tienes tu saldo y es completamente transparente.
Aquí, por ejemplo, vemos un servicio, ¿no? Arreglo de portátiles. Imaginemos que alguien pues tiene un sistema operativo cerrado, como es el Windows, y quiere pasar a un sistema operativo abierto, open source, como sería el Linux. Pues podemos hablar con esta persona y de hecho ya lo dice, ¿no? Que la cantidad o la factura depende de la petición. Es cuestión de comunicarse con él, y aquí tenemos su teléfono, o incluso podemos clicar en su nombre, y como decíamos antes, hay total transparencia. Sabemos que es una persona que ha decidido mostrar que vive en Barcelona. O sea, en este caso, como que estamos en Sala Familia Barcelona, podría quedar con él para hablar del tema. Sabemos cuándo creó la cuenta y ahora no vamos a entrar, pero vosotros podríais ver qué ofrece, qué está buscando y el historial de compras y ventas. Creemos que esta es la mejor forma de relacionarse con las personas que en un principio aún no conocemos y que realmente lo que estamos interesados es en un producto o servicio, pero a través de esta relación y de conocer a la persona es cuando se crean los vínculos de comunidad. Es una economía que no es especulativa, porque el dinero lo crean las personas en el momento que hacen el intercambio. Si tú vendes un pan, tú lo vendes a 3 ecos, yo los compro, tú cogerías esos 3 ecos de mi cuenta, yo tendría menos 3 y tú tendrías más 3. Entonces, a partir de ahí se da una economía que está basada en lo local, porque hemos tenido esa transacción económica por la cercanía de la persona. Al haber esa cercanía, el producto o servicio suele ser de mayor calidad, porque no hay una estructura empresarial en medio, no hay impuestos que lo graven, se está dedicando no a fortalecer una economía basada en el capital, sino al intercambio, porque, por ejemplo, si yo quisiera algo que tienes tú, pero yo no tengo nada que te interese, con esa cantidad económica puedes ir a otro lado. Entonces, favorece relaciones en el ámbito local. Sobre todo es una moneda que está basada en la confianza, es decir, hay una confianza de la comunidad en que las personas se puedan endeudar para estar en negativo, y no significa que tengan una deuda, sino que en algún momento podrán ofrecer algo para compensar ese saldo negativo. Esa economía es de suma cero, es decir, si sumas todos los saldos de todas las personas, el resultado será cero. Hay unos límites, digamos, negativos, que dependiendo de la ecored los ponen de una manera u otra, si es individual, si es un colectivo, suelen estar en torno a los 50 o 100 unidades. De todas maneras, tú eres libre como persona cuando ves que vas a intercambiar con una persona que está en números negativos muy grandes, de confiar o no en esa persona. Es también ¿cómo se llama? ¿Cómo le decimos? La simplicidad voluntaria. O sea, realmente darnos cuenta de qué necesitamos, y yo es que cada vez necesito menos euros en mi vida, entonces cada vez siento que tengo más. El sistema de salud público cooperativista que estamos trabajando es un sistema alternativo y no es un sistema capitalista, y vemos que el sistema de seguridad social en muchas cosas falla, y que es un sistema de salud no es holístico, sino que trata las partes del cuerpo o las emociones por separado, y pensamos que desde la Cooperativa Integral pensamos que va todo unido de alguna manera, de muchas maneras. Realmente también tenemos la conciencia de que hay cosas a las que no llegamos. Si hay un accidente grave, por ejemplo, eso no podemos suplir de momento, ¿no? En la oficina de salud somos 6 personas, entonces se intenta que cada persona que hace terapias, cada terapeuta, siga los mismos principios que tiene la CIC. Entonces, pues cobre con moneda social al menos un porcentaje, y no sean los mismos precios del mercado, sino que sean diferentes, acepte intercambio y siga una coherencia con la Cooperativa Integral Catalana. Quizá nuestra propuesta, aunque nos parezca maravillosa a nosotros, no es la más feliz para la mayoría. Y me explico. Cualquiera podría vivir con lo mínimo desde un punto de vista material y lo máximo desde un punto de vista de libertad, pero entendemos que hay personas que su satisfacción no va por ahí. Su satisfacción va pues por lo que ellos consideran que es lujo, ¿no? Que sería un lujo eso de carrocerías, un lujo de vivienda, un lujo de vacaciones. Entonces, no optamos por decirle a nadie que esta es la mejor forma de vivir, pero sí que optamos por mostrarle y mostrar a la máxima gente posible que quizá el lujo está en disponer del propio tiempo
Quizá el lujo está en irte a dormir sabiendo que lo que has hecho ha sumado, que no has perjudicado a nadie, que no has aprovechado la mano de obra barata no sé dónde para conseguir un beneficio aquí, una forma muy práctica de que la gente vea hasta qué punto esto es real, es el hecho de que aquí comemos producto que pagamos en moneda social. Hablamos con cada agricultor y tratamos de que haya un tanto por ciento elevado de moneda social. Por supuesto hay una parte que debe ser en euros, porque de momento no tenemos capacidad de conseguir ni gasóleo ni herramientas, algún tipo de herramientas en moneda social. Entonces, eso, hay una parte que pagamos en moneda social. ¿Y cómo funciona? Muy sencillo. Hablamos con los agricultores, lo transportan aquí, hacemos un balance y se lo ingresamos. Hasta el día de hoy no ha habido ningún problema. Y soluciona algo que también mucha gente nos pregunta y es, claro, vivir en la ciudad no es muy sostenible, ¿no? Pero claro, en la ciudad es donde hay más gente, es donde es más fácil que podamos promocionar este estilo de vida. La cooperativa a principios de este año decidió que toda su, digamos, oferta de alimentación dentro de la central de abastecimiento catalana fuera 100% en moneda social, aunque nosotros accediéramos a ella en parte en euros, para darle ese valor y esa confianza para empezar ese círculo de la confianza. Entonces, en principio, se plantea por necesidad, porque estamos en una sociedad capitalista, que sea una moneda alternativa, pero sí esperamos que vaya avanzando camino y sea cada vez una moneda que sea más utilizada, incluso en un momento se pueda descartar esa moneda, el euro. Bueno, me gustaría solo decir que lo que estamos haciendo aquí se puede hacer en cualquier parte del mundo y que en realidad es cosa de autogestionarse, comunicarse y que estamos haciendo la crida a la revolución integral, que será próximamente, y que entre más seamos en estas redes, pues mejor construiremos este mundo hoy y para mañana. Gracias. Regressamos a Portugal. Tínhamos de falar com o Rui Vascos, não por ser aluno de 20 na sua tese de mestrado, não por este ter sido um projeto aplicável à escala global, não por ter sido o melhor aluno de design de produção industrial do seu ano, não por acreditar na autossuficiência como uma emergência, nem por ter apenas 26 anos e ser empreendedor disto e daquilo, mas por tudo isto e mais um par de botas. Eu sou o Rui Vascos, tenho 26 anos, sou designer de profissão, mas quis seguir o caminho da sustentabilidade, porque quando realizei a minha tese de projeto, que é a Eco Village Community, abordei temas sobre os problemas do mundo atuais, abordei temas sobre neurociência, para perceber como é que o homem funciona, abordei temas de ecologia, perceber como é que o planeta também funciona como um superorganismo, abordei temas sobre construção sustentável, sobre comunidades, ou seja, fui tentar descobrir muitos temas que iam muito para além do âmbito do projeto, que era de design, e o tema era construções sustentáveis. E a minha cabeça começou a abrir e eu comecei a ver que podia seguir um rumo diferente da minha profissão e não desenhar produtos ou aquilo que os designers normais fazem, mas sim começar a traçar caminho para existir mais design sustentável e design para uma cultura, ou desenhar os elementos naturais, as interações entre as pessoas e pronto, ou potencializar todo esse conhecimento. Surgiu esse projeto, que foi a minha tese de mestrado, onde quando eu pesquisei sobre esses temas todos que iam para além do projeto, começou a surgir uma revolta pessoal e quis pegar nas ferramentas que tinha na mão e nas soluções que tinha encontrado e no talento e na criatividade e com a metodologia do projeto tentei criar uma solução que fosse visualmente apelativa e funcionalmente perfeita, ao máximo, e que mostrasse às pessoas uma nova visão para a humanidade seguir caminho no planeta. Tentei aplicar nessa Ecovila as soluções que eu investigara e que já são usadas no mundo, como as construções em superadobe, que são as casas ou técnica de construção com sacos de terra prensados, onde só usamos os sacos de terra, a terra e o arame farpado. Tentei usar as energias renováveis, que cada vez mais são investigadas e cada vez mais eficientes. Tentei usar sistemas de compostagem, tentei fechar o máximo de ciclos que eu conseguisse dentro daquele espaço para mostrar às pessoas que as soluções estão aí e que simplesmente não são usadas e que hoje em dia é urgente de estarem a ser aprofundadas. Pronto, e nesse sentido criei aquele modelo circular
Ele é circular e tem aquela forma, porque fui inspirado por outros projetos também. Decidi então fazer uma forma que fosse em mandala, ou perfeita, para inspirar mais as pessoas e para mostrar que se pode criar algo optimizado de raiz, porque todos os pontos estão à mesma distância do centro, tudo que seja infraestruturas seria mais fácil de construir porque obedece só a um X, a um padrão. Para crescer era mais fácil para adicionar módulos, toda a organização. E pronto, é o factor de o centro ser para a comunidade e depois ir alargando consoante em camadas com outras funções. E criei um espaço que trouxesse essa nova perspectiva de futuro e que tivesse tudo aquilo que as pessoas precisam para ser felizes e para ter qualidade de vida. Este projeto tem uma pequena inspiração no projeto de Vênus, porque foi um projeto desenvolvido pelo Jacques Fresco, um pensador e engenheiro social já há muitos anos, há 50 ou 60 anos, ele já tem 90 e tal anos, e ele sempre defendeu que a humanidade devia ter seguido um caminho onde as estruturas e a apropriação do espaço fosse pensada antes e respeitasse os recursos do sítio e que pensasse a longo prazo a nível de sustentabilidade. Podemos criar modelos sociais autossuficientes com 3 princípios, que é a construção local, ou utilizar a técnica dos sacos de terra, que pode ser construída no mundo todo com a terra do sítio, ou com a adição de pneus. Pronto, são construções locais. A produção local de recursos, desde a agricultura biológica, ao aproveitamento das águas, ao aproveitamento energético do local e até de matérias-primas para fazer arte e artesanato, tudo do local. E a terceira é a autossuficiência energética, tentar ao máximo não depender da energia de outros sítios e aproveitar ao máximo. Pronto, e com estes 3 conceitos, eu chamei-lhe uma Smart Village, que é o conceito que eu ando a aprofundar, porque não existe ou não tem sido aprofundado. E o objetivo era mesmo mostrar e alertar e também, pronto, consciencializar para a mudança das mentalidades, para as pessoas verem que há outros caminhos, que há outras hipóteses, que não precisam, que o mundo não é assim como lhes dizem desde pequeninos e que nós podemos criar o nosso futuro e os nossos recursos, a nossa energia. Visto que nem todos os terrenos e nem todas as regiões têm todos os recursos ou os recursos necessários para que tudo isto aconteça, foi nesse sentido que eu me debrucei ultimamente pelo tema da permacultura e do design de permacultura, que é saber chegar a um local, e isso é que para mim tem mais valor agora, e conseguir observar esse local profundamente, estar no mínimo 1 ano a observar todas as estações, os ciclos do sol, do vento, das águas, os declives, os terrenos, as matérias-primas, as pedras, a terra, e daí então conseguir tentar perceber o que é que falta, o que é que podemos fazer com o material que está ali e como é que podemos capacitar, não é capacitar, como é que podemos potenciar aquilo que já existe, ainda mais, com pequenos truques, com sinergias, com as técnicas de permacultura. O bom permacultor é aquele que está relaxadinho na sua vida e tem o seu sistema a funcionar e não se preocupa com grande coisa porque ele criou um ciclo que funciona com sinergias e com ecossistemas que se autorregulam e ele só vai lá e colhe aquilo que é benéfico. Para mim, o caminho a seguir é mesmo o caminho de explorar novos modelos económicos, de explorar novas formas de tomar decisão em grupo, como sociocracia, novas formas de comunicação de grupo também. E eu acho que já há algumas ferramentas que têm sido utilizadas, principalmente na Europa e noutros países e países em desenvolvimento, que visam um outro sistema, com menos dinheiro, onde as pessoas possam confiar mais nelas, nos próximos, e possam cooperar mais, possam realizar mais trocas benéficas e serviços, ou mesmo moedas locais, que também já estão em teste em muitos sítios do mundo, para serem, pronto, irmos substituindo aos poucos aquilo que nos vai aprisionando a todos os dias, que é o dinheiro. Porque o dinheiro para mim continua a ser a maior ilusão de todas, porque nos dizem e nos impingiram e todo o mundo funciona com a base do dinheiro. Para mim já foi uma das melhores ferramentas e quando apareceu foi excelente, é uma unidade de troca, sempre foi bom para o ser humano, até há uns centenas de anos atrás, em que tem sido usado e manipulado e virtualizado numa direção que quem tem acesso a essa faceta faz o que quer e quem não tem acesso continua a ser escravo e é assim que vai funcionando o sistema e por isso é que eu me entreguei a esta missão de vida e quero ensinar o máximo de pessoas possíveis a não dependerem do dinheiro e dependerem mais delas próprias, dos próximos e dos seus sonhos.
cada local é único e tem as suas condições, os seus materiais. É preciso sempre um levantamento prévio e este estudo sobre os recursos e sobre as interações entre esses recursos da permacultura, para poder depois então desenhá-lo e saber o que é que devemos de fazer. No caso de faltar matérias-primas ou recursos, temos sempre que procurar o mais próximo possível das redondezas e tentar fazer trocas ou intercâmbios entre as pessoas que estejam interessadas. Temos aqui a nossa pasta milagrosa, que é terra, argilosa, areia e palha, combinadas na dose certa, fazem o nosso material de construção. Por exemplo, em sítios onde não existe terra cultivável, terra arável, podemos sempre criar fertilizantes naturais a partir da compostagem, de restos de cozinha, de matéria orgânica seca ou em deterioração, ou mesmo da utilização de casas de banho secas e composto animal ou humano, para através desse processo, ao longo de 6 meses, podemos começar a criar a terra para produzir e criar o início de um outro ciclo, que é o ciclo da produção, onde quanto mais produz, mais terra podemos produzir para fertilizar naturalmente. Como, por exemplo, se não tivermos água, podemos criar reservatórios de água, podemos criar lagos, podemos criar caminhos que façam com que a água permaneça o máximo tempo possível no terreno, para podermos tirar partido dela e até regar com a gravidade. E há sempre maneira de nós obtermos os recursos naturais, porque eles são abundantes e nós só temos que saber recolhê-los e aproveitá-los. A solução, eu penso que é sempre um conjunto de soluções, porque não há uma solução para tudo. E neste caso, para o dinheiro, a solução, eu não sei dizer qual é a solução concreta, nós ainda estamos à procura dela, mas passa muito por isso, pelos modelos de partilha, pelos modelos de intercâmbio, pelos modelos de troca justa, pelos modelos de harmonia e de cooperação e também de bom senso e da confiança das pessoas. Quando eu falo em trocas e em sistemas de partilha e de dádiva, não quer dizer que seja algo sempre espontâneo. Isto são modelos que podem ser criados com regras prévias e que funcionem tal como funciona o nosso sistema, mas em vez do dinheiro temos serviços que são trocados por outros serviços. Ou temos bens que têm um determinado valor num sítio e noutro sítio tem outro determinado valor porque não existe tanto. Há uma relação entre raridade e abundância que pode ser medida e que no nosso sistema monetário não é medida, porque simplesmente o dinheiro vale mais que tudo, vale mais que vidas, vale mais que valores, vale mais que ações. As pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas fazem tudo por causa de um papel que dizem que tem valor. E aquilo que tem valor para mim é o ar que nós respiramos, é o sol que nós temos, é a terra que nós podemos produzir, é as pessoas que nos podem ajudar. Vivemos numa altura em que o nosso crescimento económico ilusório tem que estabilizar para que nós possamos pensar e desenvolver estas alternativas e soluções, aplicá-las e então continuarmos num caminho onde não tenhamos que crescer mais e possamos aproveitar o que já criámos para, de algum modo, curar aquilo que foi danificado e que vai demorar bastantes anos ainda a voltar como era. Um dos conceitos principais do projeto e aquele que foi a marca ou a imagem final disto tudo era aliar o conhecimento milenar, que foi ocultado, as nossas técnicas, a nossa ligação à terra, os princípios produtivos mais eficientes, essa informação que tem sido perdida, à informação que nós conseguimos conquistar hoje em dia, que nos é mais valiosa, que é a tecnologia, e que nos proporciona a qualidade de vida e o bem-estar que temos hoje. Porque essas técnicas milenares é a nossa ligação com a envolvente e com aquilo que nós podemos fazer através do espaço. E é aquilo que eu acho que está mais aproximado da sustentabilidade, porque eles não tinham petrolíferas, não tinham usinas de carvão, não tinham este estilo de vida, eles viviam com aquilo que eles tinham. E hoje em dia nós temos a tecnologia que nos permite viver de outra maneira, comunicarmos uns com os outros, termos internet, distrairmos, temos lazer, podemos criar trabalhos completos através da informática. E pronto, e todo o conforto e qualidade de vida de uma casa, de uma habitação. Por isso eu penso que o ideal é mesmo nós, através destes dois polos, que é
conhecimento milenar e a tecnologia, podemos juntar e criar soluções que sejam igualmente eficientes às de hoje em dia, mas que usem materiais e raciocínios e métodos mais simples e sustentáveis. Caros espectadores, recorro ao microfone uma última vez para captar a vossa atenção. E falta um lugar que merece toda a vossa atenção. Deixo-vos com pessoas extraordinárias dotadas de uma extraordinária forma de vida. Não estão cá há 2 dias, estão desde 1995 com raízes na Alemanha que remontam para 78. Experimentais para provar a paz, curar o amor. Vai além de uma comunidade, é mais do que uma escola, até mais do que um refúgio. Um Biotype, como dizem eles. Tamera is a research center for creating a human basis for all utopian ideas. It started as an idea after the '68 movement in Germany. The founder of Tamera, he was thinking about why did it fail, why did the movement fail, and he then came to the conclusion it's a human issue, because within the human society there is a big fear. It's a collective trauma, and he said we have to solve the trauma in order to bring about revolution in the outside world. And then he was a designer of how can this trauma be solved, because it's not only reachable by individual therapy, you need a healing environment. And this is how the idea of a healing biotope was created, as a healing environment where all participants, animals and humans alike, can heal. Main goal of Tamera is to give an example how peace can be lived on this planet, peace in all areas of life, between people, between men and women, between it's a trust basis between adults and children, and also to nature. It is to give life a chance to lead us in all areas, so that there is no suppression anymore, that we know what nature wants inside of us and outside of us, and that all life comes in form of community. It's never individualized like it is in the capitalist society. It's always sharing. Yeah? And to create the paradigms for this is a way what we follow, what we want to bring about. Love, life, joy, peace, positive values of human society. We don't think that the society has to be the way how it is now, destructive and exploiting. We create, first of all, a human space of trust. So what people notice when they come here first is a different way of interacting with each other. We are very much orientated to study new thoughts. We are, and we show how life can be on its material basis, that we heal the water here in this, as an example, that we grow our food, that we cooperate with the neighbors, and that all this is possible. I think Portugal we were thinking of going into a country where, from Germany, away from Germany, because the climate in Germany is very business-like, very fast, and we wanted to go in a more quiet place to also find more connections to our roots as human beings, to the land. And Portugal was always calling us. It was the land, and now when we got here, we found out that Portugal is a culture where the matriarchal roots are still alive. In a community of trust, where trust is already
there, not to the full extent, but a lot. The decision-making process is a different one, because you will not do it like that everybody has the same voice. People who have more knowledge and who have more trust from everyone, they of course can also have a higher voice. Yeah? When somebody is an expert in water retention, his voice is of course more regarded than when somebody doesn't have any idea at all what it is about. Yeah? So decisions are made in circles of people who have the knowledge and the trust. We have fundraising campaigns and all kinds of facilities how we try to get our what we need, and people still go out to earn money and then spend it on when they are here. Well, where we are now is in the solar village, or sometimes we call it the test field, and it's has a number of different functions, you can say. In one way, it's a community within the community of a smaller group of people, 30 to 50 people, that are more focused on the material questions of sustainability in agriculture and energy, and also in the social questions. And within that, there's also research programs. There's also a site where cooperation partners that are doing solar energy research can install, from Germany, for example, inventors in Germany that want to install their projects in a sunny place and see how it really functions. For example, that's what we're in right now, is a greenhouse, a prototype. It's about 10 years old now, that incorporates all the functions of a greenhouse. You can see we grow bananas and other tropical plants in here. And it also incorporates a system for collecting heat from the sun and using that for example, to drive what's called a Stirling motor, which is a kind of engine that can then turn generators, water pumps, and other kinds of machines. What these engines do is they're among the most efficient engines in the world for converting differences in heat into mechanical energy. So you have sunlight, and then you have a machine that turns. And these are, this is, how can I say, it's connected to a technology that was developed around the same time as the steam engine in the 19th century at the beginning, and maybe even earlier, and was in the early stages of industrialism considered a potentially important machine. Of course, the steam engine and then the gasoline engine eventually became the dominant technologies, but this is a well-developed, well-understood, simple technology that has a lot of advantages, especially for solar energy. So there's been in the last decades a resurgence of interest in Stirling motors. I should say that one of the goals of all of our research, ours and the research of others that we cooperate with, is to create technology that's truly decentralized as possible, which means that the materials and technology are available anywhere in the world where the technology is needed. And we want to avoid using anything that has to go through a centralized system, including a centralized system of education, to which most people currently don't have access. So things that, all of these things could be made by any good metal workshop anywhere in the world, whether that's in Africa, here in Europe, in the Americas, really anywhere. Our intention of everything that we do here is completely open source. We want to just share the information to the extent possible. And that's one of the unique things about a research project like this, is that we're motivated entirely by what is needed and not by what can make money. And that's, of course, great liberation for us. But there are lots of things that are important, and people know they're important, and somebody needs to be investigating them, but there's not necessarily a big profit to be made at the end of it. So the next thing I would show you is what the technology that we really use every day here in the Solar Village. It's really part of our daily lives. This is both the part of the solar technology that we use every day, and it's completely naturally integrated into our lives. And it's also, I think, the part of the technology that many guests and visitors, especially from cooperation partners from other projects around the world, get the most excited about. So what we have here is a kitchen that is entirely autonomous. It's completely off the grid. We cheat a little bit. We have electric lights. The cook has a blender, but we could survive without those things. We really have a kitchen where all our cooking is done
with the sun, and with biogas. And the other important thing about this, in addition, it's not just a demonstration, it's not a research project, this is really our kitchen. This is, for most people that eat here, I would say, they don't think every day about the fact that it's a completely autonomous, independent kitchen that is really stepped out of the global system of money and oil and bottled gas. That it's fully part of our lives. People work here, we eat here, we meet here and chat at the tables. The decision was made to have vegan kitchens, and there's a number of reasons for that. And I think the main one is that we want in this space that's occupied by Tamera, where we are now, to be a place where, in both obvious and subtle ways, the animals know that they're safe here. Sun, who made it right and good. The earth is sun, by you we live. Our loving thanks to you we give. So what we do here in the South Valley? Well, one of the aims is to create an area for self-sufficiency in the community. So most of these terraces were created very recently, more or less 3 years ago. And we have an area of around 1 hectare to grow food. Right now, because most of this land was actually not used or abandoned for a long time, we are in this process of figuring out what can we do to help the land. Like, the production is not the focus, but still we are producing and also aiming to produce more. But as one, the soil is quite young still, it's not in its highest productivity, so it will anyway take a few years. One source of food is our own gardens, the other one is neighboring farmers or farmers from the region, which is so far the biggest source. And then we would also buy at local wholesalers, like the rest that we need. For example, like rice or so. No one grows rice here. For me personally, it's really about learning to work together as human beings in contact with the soil and the animals to really produce food that is nourishing us and also the people that live here. And also to work on a, as Fabio already mentioned it, on a food autonomy, or into direction of food autonomy, which is in Tamera the model to have a regional autonomy, not just here close, but with farms from around. So if we know that we have a neighbor that has an abundance of this or that, we won't feel the need to also grow that. But that this can be a link to get in contact with the people around us. We produce around 20% of the food that is needed in Tamera. But it's also important to say that this food is not only for the people that live here, but more or less maybe 100 more people that are the guests that are usually here. So if it would be only for the people that live here, it would be higher.
and yet, as I said, it's not our main goal now. Maybe to say it a little bit more specifically to what Dennis said, I would say that I usually say it's a lot more than gardening. There's so much human work to do here and so much to learn from each other on the level of how to cooperate and communicate and just be honest with each other. And I find it also a very interesting point of our work here has to do with animals. We don't use any chemicals here. And what we wish for is also to learn what is this level where we can really get to know each other, all the beings that are part of this biotope. There are around 170 people living here, 150, 200. And with the guests, when we have the highest number of guests, I would say that this would mean 50 more or 100 more. I work here because it is the closest thing to what I've been doing before Tamera, and where I thought for landing in this community it's the best thing to do for me, to start with something I already know. And now more and more discovering what it is about, I start really getting a connection with the land and with the things that I'm doing, which I didn't have so much in my biodynamic training because it was more about getting things done. And here I have more time and space and also the awareness amongst the people to really come to perceive what is around us. And you, Fabio? Why do you work here? I came to Tamera to learn about agriculture and alternative means of energy, and actually very quickly I found out how I was looking for this connection, this grounding in the land and nature for a long time. And yet again that it's so much more than gardening. There's a whole universe of human questions to learn here in the gardens and in this community. Being in the gardens, being in nature is a very nourishing part of a very wide experience of being in this community. everybody and welcome to the dinner. Today we had a very powerful and energized and loving cook shift, and we made a big soup in here with a lot of different things. And we got potatoes from the oven. And we also got, I don't know the name, Swiss chard, and bread from the oven. And like always, we got a big variety of salads, so enjoy your meal.
sítio que as sementes, depois de processadas e trabalhadas, é onde nós armazenamos as sementes. Portanto, tudo o que nós temos aqui de caixas é tudo com sementes e vai desde sementes velhas que chamamos de adubo verde, até cereais, até vegetais, até às frutas, árvores de fruto e árvores normal também. Então a necessidade ou a vontade de ter o projeto das sementes em Tamera, eu acho que também já devem se calhar ter entendido que uma das perguntas fundamentais de Tamera é também como chegar a esta autossustentabilidade, em que nós não dependemos de um grande sistema que de certa maneira controla a comida que nós comemos. Então o objetivo é exatamente esse, é de cultivar e preservar as nossas sementes e as sementes tradicionais também da região e até a nível internacional, porque muita gente que passa aqui traz sementes, e de maneira a podermos ser sustentáveis e a podermos preservar esta riqueza, que é já uma riqueza milenar e que tem sido destruída ao longo das últimas décadas por multinacionais e, portanto, é de certa maneira reganhar este poder de preservar a nossa comida. Nós utilizamos as sementes aqui, para além de utilizarmos para os nossos jardins, por esta questão da soberania alimentar e da sustentabilidade, o objetivo é também ter um espaço, eventualmente que poderá servir como um banco de sementes para a região e a nível internacional. Há muita gente que vem buscar sementes aqui. Portanto, utilizamos para os nossos jardins, fazemos uma certa distribuição, troca de sementes a nível regional com outros agricultores da região e também a nível internacional as pessoas que vêm. So we are, this is a herbal area where we grow medicinal plants and herbs for teas and spices, and we are freeing them from the grass and then embedding them with mulch material so they stay warm during the winter. Like this. We embed them so, yeah, like this, cleaning it up. Yeah, exactly. Tamera is trying to get more and more independent, also economically, what herbs and spices. So we also want to contribute, and we are experimenting with. In this garden, we are experimenting with which herbs and plants grow the best here. So this part of Tamera is an experimental garden where we try different sorts of plants. We try a combination of plants, and we observe them, also with the bugs and which ones are doing well and not. Yeah, to then have the knowledge to maybe grow it in bigger sizes then and produce our own herbs and salts and teas and medicines. The idea was to have a nice job, to have a good work, because we already, from the herbal house, we did work with herbs before, and so we had a good house to be also an education
place for our children, or Iris, for example, she makes seminars. Yeah, and the idea was just to support the community and to work these things what you ever like to work. Yeah, because we all had different professions before we came to Tamera. No? And sometimes we have the children from the school to teach our knowledge to the children that's not lost. It's very important. Normally the elders in tribes, they teach the children about the herbs, and then when they get adult they get shamans. And so we are keeping this knowledge of the herbs to give to young people, and also as she does in the recycling workshop, not this modern society, everything throwing away. And we are really part of the Tamera autarky, and not only with tea, and we have herbal salt, what she does, but also with medicine, because everything you need is always around you. For example, if you have a weak heart, then the herbs for your heart go around you, because nature is in resonance. But who knows this? We just have to understand nature and to watch nature and not to watch the supermarket. Poor people, to have their medical plants is so important, because in our crazy world it's like this. The rich people, they go to the natural doctors and asking for herbal medicine. And the poor people, they are longing for this so-called medicina buena, and they think about tablets. But they have to respect their old knowledge also, to learn again, to honor their old knowledge. This is a political issue in this world, because the laws in the European Parliament, they just say we have to stop, we can't collect our own herbs, we can't sell them, only if there is research over years for millions of euro. And in this case we have to resist against the laws. We don't respect them. We are a real totally holistic project, so we try to find out why we get headache. Yeah. Maybe our mind is too full with things, and you have to talk with friends or in the community about something which got stuck. Yeah. And that's one of our most important healing work is the mind in friendship. I am here for 13 years. And if I came here, I thought, what can I do here? And I thought, yes, I repair the clothes from the community. I don't want that they always buy new things. We have so much, and we need so much food for the people, and the soul got poisoned from growing cotton. We should not buy more anything. They need water and poison it. They need for growing cotton. It takes a lot of water, and we should take it long life. And so I began to repair, and then I collect all the things, and so we do our best to not use new things. And look here in the corner, we have a visitor, and these are the young ones. They need something, and then they come for Alice. Did you find some? I found a t-shirt. You found a t-shirt. And I brought some stuff. Yeah? Beautiful stuff? Most of the stuff is too big for me. Like I can't wear it. It's too big for you. Yeah, it doesn't fit me. So I brought it. From the guests. Sometimes we gave it away, sometimes we make new things. It's also very important. Ali spoke about about the production of cotton, and this is really horrible. For this, a lot of people lose
their homes in South America, in Indonesia, all over the world, because the big multinational come and then they are refugees. And also to use the clothes again and again and not to throw them away is also to honor all this, especially women and children who are working in Bangladesh, for example, or who came to death because of all these accidents and this exploitation. And this also is really an important part to think. Before I go and buy something, I really ask myself, do I need? We have to live in a manner that we are sure that the next 7 generations can survive on this planet Earth. And this is really important. This is now what indigenous people always lived like this. And we have to learn it again, because what we did in the last 50, 60, I'm 17 now, and the earth and the, ambiente, the environment changed so much. Yeah, and not in the positive direction. I'm always so sad if I'm looking in internet or reading newspapers. What happens to this beautiful planet Earth? And we have to teach this aim our children, and they teach it their children, and then we have a good future then. Okay, so in Tamera we have a place of the children, we call it, which is a place that is especially arranged for the children, because we believe that a very important part for the children is the children's community, that a lot of their learning, their social learning happens in the community with other children, in a protected place where the adults are more like supporters, keeping the space, giving a clear frame, and in this frame there's a lot of freedom. Yeah, one other part is the whole school situation, because we think learning is a very big part of life, and it depends a lot how children can develop and how they can learn. And that's also why we applied for an official international free school. It's in process. And the idea of this school is that the children can really follow their own interests. Here at the place, or in Tamera, we have around 25 children from all ages, from baby till youth. And so for all the ages there are also different parts. For the very small ones there's a space in the nature, where we call it the cosmic space, where they can just fully be connected with the nature. The workshop, we call it Panama. And this is just a free space where there's an adult that knows about handling wood and metal and all the materials. And most of the time it's just a very creative space where they think about what they want to build, and then they start building and they get support. I would like to say some words about raising children in general, because for us it's also a very important study issue in the community. So an important part of creating this free surrounding for the children is that the parents and the people working with the children are in a continuous geistic exchange. Because as whole of Tamera is a research project, also the question of how to raise children in a free way, it's very much a research question, and it includes a lot of study and also human work to discover the moments where we put our old structures onto our children and we don't give them the free space. It's
a political question also to create schools where children can keep in contact with themselves and stay or learn to think by themselves and to find own decisions. In Tamera means that we use this media of making art, so making painters and art courses, to release ourselves from determination and to study creation, to study the nature, to study yourself. And this is very interesting. You can study to have trust in your own process. You don't have to be an artist and perfect, but to come into a process discovering yourself. And when we do it in a continuous way, this is an incredible joy of life. And we always say, in our times, art has to or can be a way to connect with the world. Why art is so important? Yeah, I think art is important because every person, everybody in his soul needs to have a space out of the box. And the box is your family, your community, your normal way of life, the society. Because in our society, we have design, we have model, we have stylish, way of style, lifestyle. But have we art? Because art is coming from a different dimension, and for this dimension you need it. That's it. Terra Nova School is a network of groups in different countries and continents around the world that want to study the basics and foundations for a new culture. So it's very much connected to Tamera. So in a way, if you see Tamera as as a very condensed center where we research on all the different parts of a new culture, the social and ecological aspects, then the Terra Nova School is like a network that builds a movement around it of people who are not yet fully stepping into healing biotopes, but people who live in the cities, in society, and who see the urgency of creating a new life perspective. And so the Terra Nova School consists of groups who regularly study these thoughts, spiritual, social, ecological ones, exchange about it and also spread them into society, because it's very important that we are not only doing work on the niche in some corners, but this information about the possibility of a positive future on this planet, this has to reach out to as many people as possible. And it should also become a platform where the different streams of knowledge and the different movements come together, and to add an essential thought to all the uprisings and revolutions that are happening nowadays, which is that we need a perspective for what comes after the collapse of the current civilization, after capitalism, if this revolution should have a victorious result. The goal of the Terra Nova School is to define
the image of a new culture. It is that the dream of a better world is not just staying a blurry ideal, but that we study the results of knowledge that is around, that is there, because we are not just, we're not just beginners in terms of building a new culture. We have so many experiences. There were so many people who dedicated their lives to finding out how a new form of life can look like in so many different areas, where we can see how life can look like if we shift the pattern that is predominant now, the pattern of fear and violence and separation, into a pattern of trust and cooperation. And so I would break it down mainly into two areas. One is the social area, and the other one is the ecological one, where we can, in the social area, we have this goal of shifting from a society pattern that is nowadays very much based in an individualistic society of competition, to turn it into an image of a society where every human being is embedded again in a communitarian life system, where trust, solidarity, mutual support, transparency are the guiding figures. And where through this, many aspects that we see nowadays, where it's like a social decline into squalor, where people like psychological diseases, criminality, violence, this is not individual problems, but it's because human beings have fallen out of communitarian life structures, because they're not at home in a humanly supportive surrounding anymore. But if we shift this and build new forms, like new communities, then the human being can reveal this humane face again. So this is one very important goal, showing the possibility of creating new communities. And this is of course also very important for love, for this area where we have so much longing, and as long as we live in a society where one is forced to lie, love cannot have a perspective. So if we want to have love, we need a new social structure. And the other one is the ecological area, where nowadays we see crises, crisis of climate, crisis of environment, of water, energy, food, where we have also followed a track of separation, where we don't know anymore what's the logic of nature, but we follow recklessly a principle of capitalism, of profit. And so we want to show in the Terra Nova School how humanity and all of life can live in full abundance if we base our human culture and our economy again on a principle of cooperation with the rhythms of nature, with the principles of life. We have this sentence: water, energy and food are freely available to all beings if we follow the logic of nature and not the laws of capital. As long as on our planet so many children and people and creatures are dying, we cannot stop to work on new solutions. And this is my driving motor in this community, to never give up and to not take it as a reality, that this would be reality forever, that children have to starve, that bombs are falling, that love couples break apart because of jealousy. This is not normality, not to accept it as a normality, but to search for another perspective with all that we can. I think in the end, whether we can see this possibility of a different human culture on Earth, it depends on what you can see in your own life. And here I see how much nature changes if we treat it differently, how much human beings shift or change if they are embedded in a different surrounding. And I don't see a reason why this shouldn't be true for any other place on Earth. It sounds a lot like a utopia. And as long as I experience such a life again and again in Tamera, I know that this possibility exists. And it
would be very strange to say, even though I make these experiences, to say, no, this is not possible because the whole last hundreds of years taught me this is not the reality. But to follow this new, even though if it is sometimes a very small sprout. Yeah. We lost the ability to live together in peace. And this is that in every one of us there is this fear body. And out of this fear body always the destructive energy comes. And then we have learned how to defend ourselves when there is an outer enemy, but we have not learned to deal with an inner enemy, which comes and destroys communities. And this is the basic. From here we can start. And Tamera is a model which can be replicated in all parts of the world. And where we can show this is how life could be, and this is how human beings could, the relationship between human beings could be healed. And this is the basis for peace. And if it's possible at one place, it's also possible at another place. We are not special people. If we want to see a chance for the surviving of humanity, then we have to believe in things that haven't been possible in the last thousands of years. And we have to believe in a time where things become possible again. Maybe just to say that also for me it was special that when I arrived here at such young age, also to see the cooperation of the generations here, because like when I stepped into this working area, from the beginning I felt how much support there is from the older generation for me as a young person to step in and to take responsibility. And this I also very much appreciate, that there is a very vivid cooperation between the founding generation and I would say my generation that is now coming in as new young people. Yeah, it's just a big gift.